Yes. So which condition is satisfied, then a flow is called steady. Yes. ओम एच पटेल, फिर यश, फिर श्रेया और फिर ब्रज, ये 4 आंसर्स है तो देने वाले. तो फर्स्ट पर्सन, चलो ओम बोलो आंसर. If the velocity of each passing fluid particle remains constant with time. So in short, mathematically you can say dv by dt is 0 or v is constant. बराबर है. And this is at every point. Means अगर ये पाइपलाइन है, पोटेंशियल अगर ये पाइपलाइन है और उसमें ये मैं डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करता हूँ, P, Q, R, S, T, U, V. So when do you say flow is steady? Sir, Velocity When all remains the constant. particles point is of constant. P have same velocity. Same value or constant value? constant value. Constant value. Is it necessary VP, VQ, VR, VS, VT એવું No, sir. જરૂરી છે? Sir, no. ના સર, equal હોવું જરૂરી નથી, but constant હોવું જરૂરી છે. Okay, absolutely fine. चलो, first aspect is clear. Sir, बोलो. sir, આમાં acceleration 0 છે તો velocity કેવી રીતે equal હોવું necessary નહીં, કેમ કે sir અગર velocity equal હોય તો Respective zero acceleration is 0, એટલે જે જગ્યાએ જે acceleration હોય constant હોય. See, when I drew the flow of pipeline earlier, I had taken this uniform cross section. But there can be such pipeline also, varying cross section. In that, with the cross section variation, obviously there will be velocity variation. But जिस point का जो velocity है वो constant होना चाहिए. हाँ sir. PQRS. See, let us take another example. There is a student 1, student 2, and student 3. Student 1 gets 80% result, student 2 gets 90% result, and student 3 gets 70% result in first term. In second term also it is same. And in third term also it is same. So then respective performances are called steady because they don't change with time. सबका परफॉर्मेंस इक्वल नहीं है, but जिसका जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहता है. Are you clear? Yes sir. कोई डाउट ना जो है. हाँ sir, clear. And if it changes with time, then it is called Unsteady flow. And if Sir. it changes with time over a very large value and it changes repetitively, erratically, એટલે બહુ સડન વેરિએશન આવે અને લાર્જ વેરિએશન આવે, સડન બી આવે અને ટાઈમ સાથે લાર્જ વેરિએશન બી આવે, so then it is called turbulent flow. Is that clear? Yes sir, clear. Sir. Clear. હા બોલો. સર આ રિવર કોઈ ફ્લો કરતી હોય તો એ ટર્બ્યુલન્ટ કહેવાય ને, કારણ કે આમ એટલે એ તો બહુ આમ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આવે ને વેલોસિટીમાં. એવું એઝ્યુમ ના કરે, રિવર કોઈ વહેતી હોય એટલે ટર્બ્યુલન્ટ જ કહેવાય એવું નહીં. See, there are phases where it is steady, there are phases where it is unsteady, and I don't know where, in a river we have phase of turbulence unless there is a river, unless there is a waterfall. Waterfall આવે તો river માં turbulent flow હોય, બાકી normal તો flow ચાલતો હોય તો steady હોય, નહીં તો unsteady હોય. ઓકે સર. જ્યાં બહુ જ large variation આવે, short time માં variation આવે, that is unsteady, that is turbulent. Is that clear? Sir. Sir, yes. Variations જ ના આવે value માં, variations જ ના આવે, that is steady. Variations આવે, that is unsteady. But બહુ જ large variations આવે તો that is turbulent. બોલ. Then Sir. સર પેલો જે સ્ટડી ફ્લો હોય છે તો એમાં જે અગર આપણે પોઈન્ટ્સ તમે માર્ક કર્યા હતા તો એટ ધેટ પોઈન્ટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ વેલોસિટી જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ એક્સેલરેશન તો 0 થઈ જશે એવું ને? Exactly. પણ સર વચ્ચે વચ્ચે અગર પોઈન્ટ્સ ને ગણવા જઈએ તો એક્સેલરેશન કોન્સ્ટન્ટ નહીં હોય ને એમ? કોણ પણ તો નહીં હોય તું શું તો નક્કી કરે ને કઈ રીતે હોય? જાતે ને જાતે તું આખું ફિઝિક્સ બદલી કાઢે છે. એક તો તારા મનના વિચારો પ્રમાણે તો ફિઝિક્સ બદલી કાઢે, પાછું કે હોય ને નહીં હોય, એ તો કઈ રીતે હોય?
How is it possible? પણ સર What is the logic for that? તું બોલ્યો એના માટે શું લોજિક? બસ તારા મનમાં વિચાર આવ્યો એટલે ના સર કેમ નહીં હોય? કેમ નહીં હોય? બોલ મને. સર કારણ કે તમે એવું બોલ્યા કે પેલું વીપી ઇક્વલ્સ ટુ વીક્યુ વાળું જે છે એ નેસેસરી નથી, એટલા માટે એ રીતે પછી હું બોલ્યો કે એક્સેલરેશન કોન્સ્ટન્ટ. એને ક્યાં રિલેશન આવ્યું? એની ક્યાં રિલેશન આવ્યું? પણ what is the point in arguing there? વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ બી થાય, ડિક્રીઝ બી થાય, પણ જે પોઈન્ટ પર જે વેલોસિટી હશે કોન્સ્ટન્ટ હશે, તો પછી આ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની જરૂર ક્યાં આવી? હા એક સર. છોકરાને 90 હતા અને 90 રહે, 90 રહે, 80 હોય 80 હોય 80 રહે, 70 હોય 70 હોય 70 રહે, તો એમાં ચેન્જ આવ્યો, તો એમાં એક્સેલરેશન ની વાત ક્યાં આવી વચ્ચે? હા સર. ખોટા ખોટા છે ને આવા અનનેસેસરી પોઈન્ટ પર કન્ફ્યુઝ ના થઈશ અને બીજાને કન્ફ્યુઝ ના કરીશ. એનું કોઈ રેલેવન્સ કરવું, આ તું વસ્તુ પૂછે એનાથી શું તું શીખીશ? હા સર. ઓકે. So next is incompressible flow. Incompressible flow. Can anybody tell me the main condition for flow to be incompressible? See, इतना सिंपल है नहीं ये सब. हर एक वर्ड के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है कहीं ना कहीं. Incompressible flow. હવે કોનો વારો છે? શ્રેયાનો. Shreya, then Ansh, then Vraj. Yes. Sir, density of the fluid remains constant with time during the flow. Density any constant રહે time સાથે. Okay, density any constant રહે time સાથે, તો એને incompressible કહેવાય. Perfect, perfect. So density में change नहीं आना चाहिए, तो it is incompressible. And vice versa. अगर density में change आ गया तो compressible. Compressible. एकदम easy. એટલે સરસ પેરામીટર પર જતા રહે. Density change होता है तो compressible. Density change नहीं होता, constant रहता, it is uncompressible. Perfect. Next, viscous flow. Next કોનો વારો છે? અંશ. બોલ ભાઈ. નથી વ્રજ તો અંશ બોલો. दोनों ही नहीं है तो श्रेया तुम बोलो. Hello sir. हाँ बोलो. Sir, coefficient of viscosity should be high. तो क्या होगा? Sir, Discuss. fluid છે ને રોકાઈને ચાલશે આગળ. Okay. See, eta is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity का सिंबल eta है. अगर वो लार्ज है ना तो इट इज विस्कस फ्लो. अगर लार्ज है तो विस्कस फ्लो, एंड अगर स्मॉल है तो नॉन विस्कस फ्लो. Now I will give you the fluid name and you have to tell me whether its flow will be viscous or non-viscous. Flow of honey. Viscous. Viscous flow. Viscous. Viscous, बराबर. Then flow of kerosene. Viscous. Viscous. It will be like water, so it will be non-viscous. Then flow of coal tar. Viscous. Viscous. Damar road માં જે use થાય ને, that will be viscous. Then flow of water. Non-viscous. Non-viscous. Then flow of castor oil. Viscous. ઘણા લોકોનું મોઢું હોય ને એ બી castor oil જેવું હોય. એટલે પીધું હોય એવું. What is castor oil? ગુજરાતીમાં શું કહે? દિવેલાનું તેલ. Exactly, દિવેલ કે દિવેલ. ઘણા લોકોનું મોઢું એવું હોય ને કે એવું લાગે કે આખી દુનિયાનું દુઃખ બધું એમને જ હોય. એટલે એવું કહે કે ભાઈ તમે આમ શું દિવેલ કડવું હોય, એટલે એમ કે દિવેલ પીધું હોય ને તો મોઢું કડવું થાય. ઘણા લોકોને એવું પૂછે કે ભાઈ તમારું Yes. મોઢું આવું છે એટલે એક્ઝેક્ટ. સર ગોબર Then જેવું next લાગે is કે એવું લાગે સર Yes ગોબર જેવું. જેવું Sir, non-viscous એટલે- alcohol તો. એ તો જેને ટેસ્ટ કર્યું એને જ ખબર પડે, જો જેને એક્ઝામ્પલ આપ્યું એને. Then next alcohol.
सर मैंने Not Non-viscous. Non-viscous. Alcohol, Non-viscous. non-viscous, exactly. So now you got a clear idea what is viscous and non-viscous. Then next, rotational and irrotational. फटाफट टाइम वेस्ट નથી કરવાનો આપણે. यस, दिस इज रैपिड रिवीजन. कौन दे रहा है आंसर इसका? यश देगा, और यश नहीं Yes, देगा sir. तो श्रेया बताएगी. यस, रोटेशनल एंड इरोटेशनल. चलो बोलो. सर रोटेशनल फ्लो में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको और लीनियर वेलोसिटी दोनों को कंसिडरेशन में लेते हैं, और इरेशनल फ्लो रोटेशनल फ्लो होता है उसमें सिर्फ लीनियर वेलोसिटी को कंसिडरेशन में लेते हैं. परफेक्ट परफेक्ट. दैट मीन्स कि अगर पार्टिकल सीधा ही जाता है, सिंपल स्ट्रेट मोशन, तो दैट इज इरोटेशनल फ्लो. बट पार्टिकल जब सीधा जाता है तो साथ में वो घूमते हुए भी जाता है. दैट मीन्स कि उसका लीनियर वेलोसिटी तो है मगर साथ में रोटेशनल कंपोनेंट भी है, तो इट इज रोटेशनल फ्लो. सो यू कैन एक्सपीरियंस इट वेरी इजीली. જે વોશ બેસિન હોય એમાં એનું જે વેન્ટ હોય આઉટલેટ એને પ્લગ કરી દો. વોશ બેસિનનું વોટર આઉટલેટ એને પ્લગ કરી દો, એને ભર દો પાણીથી વોશ બેસિનને. और सेम थिंग गोज फॉर दिस टब, बाथ टब और वॉश बेसिन, उनका जो आउटलेट है वाटर का वो प्लग कर दो, उसमें पूरा पानी भर दो और फिर वो प्लग निकालो. वो पानी कैसे जाएगा? ड्रेन पाइप में पानी कैसे जाएगा? સર हाँ बोलो. સર પેલો ટોર્નેડો ફરતો હોય ને એ રીતે જાય. Whirlpool થતું હોય ને એવું. એક્ઝેક્ટલી. અને પછી આ બધા વર્ડ છે એરના માટે, ટ્વિસ્ટર, टाइफून, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, टाइफून, टॉर्नेडो, પછી whirlpool, આ બધા બીજા એક્ઝામ્પલ. where it moves in one direction but it moves in the direction along with rotational motion. Is that clear? Yes, sir, sir. yes. Yes. Next is streamline. સર ઈ રોટેશનલ નો એક્ઝામ્પલ આપજો ને ખાલી. પેલો ટેન્જન્શિયલી જાય એવું પાણી. ના, સ્ટ્રેટ જાય, ફરતા ફરતા ના જાય. નોર્મલ પાણી એક પાઇપમાં ફ્લો થતો હોય, ગોળ ગોળ ના ફરતો હોય, સીધું સીધું જતું હોય, તો ઇટ ઇઝ ઇરોટેશનલ. સર આ તો પાઇપ એ હોય, સર એ પાઇપ ટર્બ્યુલન્ટ આ પાઇપ હોય એમાંથી પાણી જાય. જો આ પાઇપ છે એમાંથી પાણી ગયું, આમ જાય છે, પણ એ પાણી ખાલી આમ જ સીધું સીધું જ જાય આગળ, બસ ધેટ્સ ઇટ. ગોલ ગોલ ના ફરે, તો ઇટ ઇઝ ઇરોટેશનલ. સર તો એમાં પેલો કન્સેપ્ટ ના લાગે સ્ટેડી અને ટર્બ્યુલન્ટ નો? હશે ને, એ આગળ સમજાવું છું ને કે નોર્મલી સ્ટેડી હોય એ જ ઇરોટેશનલ હોય, નોર્મલી એ જ સ્ટ્રીમલાઇન આવશે. બધા કન્સેપ્ટ આવશે આગળ, હું સમજાવું. પેલા ડેફિનેશન તો માઇન્ડમાં ક્લિયર થાય. અને મને ખબર છે જીગર સરે બહુ સરસ કરાવ્યું છે, કે નકુલ સરે કરાવ્યું હતું, કે તમને સરસ કરાવ્યું, તમને આવડતું જ હશે, પણ તો બી મારે વેરીફાઈ કરવું હતું. યસ, વોટ ડુ યુ મીન બાય સ્ટ્રીમલાઇન? બોલો, એનીબડી? यस प्लीज. अभी तो बहुत सारे आंसर देने वाले हो गए. नहीं, સર આ નથી Okay, કરાવું, okay. અહીંયાથી બાકી છે કરાવવાનું. ओके फाइन, तो चलो હું કરાવડાવું. ચલો. See, the word streamline is generally used for the shape of the body of birds. Birds fly થાય ને, એ birds નો body નો shape હોય ને streamline shape. હવે એ એક એક્ઝામ્પલ છે સમજવામાં. In fluid mechanics concept, what is streamline? It is a curve on which tangent at any point gives the direction of velocity of flow at that point. So curve on which tangent at any point gives the direction of velocity at that point is called streamline. Let's take an example. See, मान लो ये मैंने कर्व बनाया, कर्वेचर दिखता है ब्लू कलर का स्क्रीन पे. યસ સર દેખાય છે. Sir, yes. अब उस कर्वेचर पे ऊपर मैंने ये 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, P, Q एंड R.
मैं P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी VP मिलता है, Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे वेलोसिटी VQ मिलता है, R पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे वेलोसिटी VR मिलता है, डायरेक्शन उसका. So then this curve is fulfilling the condition of streamline. Understood? Yes, sir. The curve on which tangent at every point gives the direction of velocity at that point is called streamline. સર હા બોલો. સર પેલા બોટ હોય છે એ બધાની બોડી પણ સ્ટ્રીમલાઇન હોય છે ને? એક્ઝેક્ટલી બોટનું પણ બોડી કેમ સ્ટ્રીમલાઇન હોય? એણે વોટરના અંદર મૂવ કરીને આગળ જવાનું ને. બર્ડ્સની બોડી કેમ સ્ટ્રીમલાઇન હોય? એણે એરની અંદર મૂવ કરવાનું હોય. એટલે કોઈ પણ મીડિયમના અંદર જેની મૂવમેન્ટ થાય એ મૂવમેન્ટ સ્મૂથ થાય એને ફેસિલિટેટ કરવા માટેનો જે શેપ હોય that shape will be resembling streamline. સર એમાં That પેલું is a different aspect. એટલે શેપમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા તમે. હવે આ કેવું કીધું તે એક્ઝામ્પલ પકડ્યો અને પાછો શેપનો જ પકડ્યો, બર્ડનું કીધું તે બોટનું કીધું, ફાઇન, ધેટ્સ ઓકે. બટ હિયર યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સેપ્ટ ઇન ફોર્મ ઓફ curve. We are not talking about shape, we are talking about the curve on which tangent at every point gives the direction of velocity of the flow at that point. Then that curve is called streamline and that flow is called streamline flow. But ये क्या possible है? Steady flow ही तो है. जो मैं अभी यश के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में बता रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज इंटरलिंक्ड होगी, स्टेडी होगा तो ही स्ट्रीमलाइन होगा, अनस्टेडी फ्लो में स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता. लेट अस टेक एक्चुअल एग्जांपल. मान लो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में ये ऐसा कर्वेचर आ रहा है और साथ में एरिया में चेंज भी आ रहा है. इट्स लाइक नोजल इफेक्ट. नोजल इफेक्ट. So I have marked here 5 different area of cross section for that pipe, and pipe whose area is changing. Yes, and then I am taking the central reference line. Now I'm calling these points as PQRST. Now velocity at V point is VP, here Q, at R point is VR, VS, and here it is VT. Now if VP, VQ, VR, VS, VT, all of them are constant, तो ये फ्लो क्या हो गया? Streamline flow. अगर ये सब कांस्टेंट Steady flow. है तो Steady flow. हाँ, तो अगर ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है तो ये फ्लो स्टेडी फ्लो हो गया. ये तो समझ में आ गया. हाँ सर. ओके. अब इस स्टेडी फ्लो में अगर ये जो सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, उधर P पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, R पर, S पर और T पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ फ्लो के डायरेक्शन अगर मिलते हैं तो ये जो मैंने कर्व बनाया है, कर्व, वो कर्व क्या हो गया? ये कर्व Streamline. तो ये कर्व स्ट्रीमलाइन हो गया. तो ये फ्लो क्या हो गया? Streamline flow. હવે સમજ પડી? हाँ सर. સ્ટેડી ફ્લો હોય તો એના અંદર આપણાથી એના પાઇપના શેપને કરસ્પોન્ડિંગ એક એવું કર્વ કન્સિડર કરાય. એ કર્વના ઉપર એવરી પોઈન્ટ પર કોઈ બી પોઈન્ટ પર તમે ટેન્જન્ટ ડ્રો કરો, you get the direction of velocity at that point. Then that curvature is called streamline. Curved path is called streamline and that flow is called streamline flow. But streamline flow तभी आएगा जब वो steady flow होगा. अनस्टेडी फ्लो में स्ट्रीमलाइन आता ही नहीं है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो ही नहीं सकता. હવે આ કર્વેચર વાળી વાત કેમ કીધી, સ્ટ્રેટ લાइन वाली बात केम ना कीधी? अगर पाइप थ्रू आउट स्ट्रेट है तो स्ट्रीमलाइन भी स्ट्रेट लाइन आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? Yes sir. पाइप सीधું હોય તો અંદરથી સ્ટ્રીમલાइन सीधी હોય કારણ કે નામ જ સ્ટ્રીમલાइन છે. પણ અગર પાઇપ में कर्वेचर आया तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती. તે આવું ના થાય. अंडरस्टैंड? एक कॉमेडी सिचुएशन, આવી સ્ટ્રીમલાइन ના હોય, पे टेंशन, આવી કટ કરી નાખે પાઇપ, એવી ના હોય. अंडरस्टूड? સર Yes. તમે સમજાવ્યો, સમજ પડી? હા હા હા, હવે બોલ.
સર અગર એવું કહીએ કે પેલું કર્વડ પાઇપ છે તો એમાં એમ અગર આ પ્રેક્ટિકલી જોવું હોય તો કાણા પાડી નાખીએ તો ટેન્જન્શિયલ ફ્લો નીકળે, તો એ રીતે આપણે એમ પ્રેક્ટિકલી મેજર કરી શકીએ ને કે સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો નીકળે એમ. પ્રેક્ટિકલ મેજરમેન્ટ બધું આવે. તમે લોકો એન્જિનિયરિંગમાં જશો ને, જેમ જે લોકો તમારા બધા એન્જિનિયરિંગમાં જશે તો એ લોકોની ફર્સ્ટ યરમાં જ સબ્જેક્ટ આવે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, ને એમાં એકચ્યુઅલી આના મેજરમેન્ટનો પ્રેક્ટિકલ હોય છે. ઓલમોસ્ટ એવરી કોલેજ હેઝ ધેટ ઇન ધ કરિક્યુલમ because it સર becomes a મેકેનિકલ basic part of. શું કહ્યું? સર મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં મિકેનિકલમાં બી આવે, ઇલેક્ટ્રિકલમાં બી આવે અને સિવિલમાં બી. આ બેઝિક આ કોમન બધા બ્રાન્ચીસ હોય. There are some branches which are common in almost initial all branches. ફર્સ્ટ યરમાં જ આવે, ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં જ આવે. Fine. So clear with the word streamline and streamline flow. Yes, sir. Now, what does streamline indicate? It indicates the path taken by fluid particle under a steady flow. Steady flow में particle किस रास्ते से जाएगा, कैसे जाएगा, वो दिखाने का काम करता है streamline. और streamline define हो गया तो flow is called streamline flow. And a very important point for streamline: two streamlines never intersect each other. See, understand it practically. See, अगर ये पाइप है और ये पाइप में स्टेडी फ्लो हो रहा है, the moment you say steady flow means velocity at each point is constant. बराबर? Yes, sir. हाँ. So when you say velocity at each point is constant, it means जो पार्टिकल जहां से एंटर होगा वो वैसे वैसे सीधा आगे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे ही जाएगा, और यहाँ से जो पार्टिकल एंटर हुआ वो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो है, Yes, sir. वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है. तो कैन सच टू पार्टिकल क्रॉस देयर पाथ? No. આમ જાય બીજું આમ જાય, એવું થાય? No, sir. This is never going to happen. એવું થાય જ નહીં, because it is a steady flow. So two streamlines can never intersect each other in a steady flow. Steady flow itself means particle move parallel. रिपब्लिक डे में परेड जो होता है उसमें वो कुछ हमारे जवान होते हैं जो बाइकर्स, वो कुछ फॉर्मेशंस करते हैं. જોયું છે તમે રિપબ્લિક ડે પરેડ? યસ સર. નહીં તો 26 Yes, ઓગસ્ટ, sir. હા 26 જાન્યુઆરીના જોજો. 15 ઓગસ્ટના કે 26 જાન્યુઆરીના જે પરેડ થાય ને, મોસ્ટલી રિપબ્લિક ડે હોય, 26 જાન્યુઆરીમાં હોય એ પરેડમાં. તો એ સપોઝ બાઇકરનું ફોર્મેશન હોય એવું, તો એમાં એ બાઇકર્સ જતા હોય, સપોઝ આ બાઇકર્સ જાય છે, સર તમારો અવાજ નથી આવતો. સર તમે અવાજ નહીં આવતો. Sir, you are not audible. is my voice audible? યસ સર. સ્ક્રીન Yes, જતી sir. રહી. Yes, sir. સ્ક્રીન જતી રહી. યસ સર. હા, મને ખબર છે, કારણ કે ટેકનિકલ ગ્લિચ હતું આખું. ઓવરઓલ બધા જ નેટવર્કમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો. ફરીથી કરો. Yes, sir. મારી પરસેપ્શન આવ્યું કંઈક એવું સરસ ટેકનિકલ ગ્લિચ હતું કે ઓવરઓલ બધું જ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું. હું તમને પેલો બાઇકર્સ વાળો એક્ઝામ્પલ સમજાવતો હતો. બરાબર? આઈ ટોલ્ડ યુ કે ધીઝ આર 5 જવાન્સ જે મોટી લાઈન ડ્રો કરી છે, ને એમના શોલ્ડર પર બીજા 4 જવાન છે. દેટ ઇઝ 6, 7, 8, 9. પછી એમના શોલ્ડર પર બીજા 3 જવાન આવે, 10, 11, 12. એમના શોલ્ડર પર 2 આવે, 13, 14. એ બેના શોલ્ડર પર પાછો એક જવાન આવે, તો દેટ ઇઝ 15. સમજ પડી?
એટલે બેઝમાં 5, યસ સર. પછી એના પર 4, પછી એના પર 3, એના પર 2, એના પર 1, આવું આખું ફોર્મેશન કરીને જતા હોય તો એમાં જે આ જવાન હોય એને એવું મન થાય કે હવે આપણી બાઇકને હવે આપણે ક્રોસ કરાવીએ. ના સર, એક્સિડન્ટ થઈ જાય. સર પડી જાય છે. હા, એટલે પડી જાય બિચારા બધા, એવું કોઈ દિવસ ના કરે. ને આમ બી જવાન બધા જે હોય એકદમ ડિસિપ્લિન્ડ હોય, એટલે એ લોકો ચાલતા હોય તો આવી રીતે સિસ્ટમેટિકલી ચાલે, એટલે એ જ વસ્તુ આપણે આયર જેવા સમજવાની. હોય તો કરે સર. So two particles in a flow, steady flow never intersect each other. Two particles in a flow, steady flow never intersect each other, and such a flow that will be a steady flow, and the path of such a particle will be giving streamline, Streamline. and therefore steady flow will become a streamline flow. Clear concept exam? Yes sir. Now next is laminar flow. Now see, laminar word comes from the word lamina. Lamina word no meaning થાય layer. આપણા અમુક ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય ને ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો એના પર પ્લાસ્ટિક લેમિનેશન હોય એના પ્રિઝર્વેશન માટે. ખબર છે? હા સર. યસ સર. હા, તો એ વર્ડને લેમિનેશન કેમ કીધું? કારણ કે એક લેયર લગાવી આપણે. શું લગાવીએ? લેયર. Exactly. So we are putting a layer on it, plastic layer on it. So it is called lamina word. So it is called lamination. તેવી રીતે fluid flow માં. See, suppose this is a pipeline. See, understand. Suppose this is a pipeline. Now, even તમે અહીંયા વડોદરાથી આજુબાજુ થોડું ફરવા જાઓ ને ક્યાંય આજુબાજુ, પેલી નર્મદાની કેનાલની ટ્રિબ્યુટરીઝ આવે છે. બરાબર, હવે તમે અહીંયા કન્સિડર કરો કે આ ફ્લો થતો હોય પાઇપલાઇનમાં, તો અહીંયા નીચે આટલું પાણી હોય આખું છે, પછી અહીંયા ઉપર બીજો લેયર તમે કન્સિડર કરો, પછી એના પર ત્રીજો લેયર, એટલે ડિફરન્ટ લેયર્સ ઓફ વોટર યુ કેન કન્સિડર. સૌથી બોટમોસ્ટ લેયર 1, એના ઉપર 2, એના ઉપર 3, એના ઉપર 4. So when different layers of fluid flow over one another without getting mixed up, such a flow is called laminar flow. Are you able to visualize it? યસ. આ પાઇપ હોય તો અહીંયા નીચે જે લેયર ફ્લો થાય જેને આપણે 1 કહીએ, તો એના ઉપર જે લેયર હોય 2, એના ઉપર લેયર હોય 3, એના ઉપર લેયર હોય 4. હવે 1, 2, 3, 4 લેયર્સ હોય, બધાની વેલોસિટી ડિફરન્ટ બી હોઈ શકે, સેમ બી હોય. That depends on type of flow. But layers મિક્સ ના થાય અને આગળ ને આગળ એની સ્પીડથી ચાલ્યા જ કરે, then such a flow is called laminar flow. પણ હવે તમે વિચારો કે when I say કે their respective velocities are constant ને મિક્સ ના થાય, that means કે સ્ટેડી હોય તો જ થાય, that means કે સ્ટ્રીમલાઇન હોય જ થાય, that means કે स्टेडी फ्लो जो होगा ना, स्टेडी फ्लो, वो ही स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है, एंड तभी वो लेमिनार फ्लो भी हो सकता है. Getting clear idea now? When different layers of fluid slide over one another without getting mixed up, it is said to be laminar flow. It is possible only in a steady flow. Yes, please. Any Sir. doubt related to it? Please ask. हाँ बोलो. સર એટલે એવું હોય કે પેલું જે પાઇપ હોય તો એમાં સેક્શન્સ આપ્યા હોય તો એમાંથી એમ પાણી ફ્લો થાય. बिल्कुल सेक्शन ना હોય, પાઇપ કન્ટિન્યુઅસ હોય. મેં તને કેનાલ વાળો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, નર્મદા વાળો, એ તો ઓપન આવું કોન્ડ્યુઇટ હોય છે, ઓપન કોન્ડ્યુઇટ આવું, એમાં વોટર ફ્લો થતો હોય ને આપણને કઈ દેખાય નહીં, જો આ લેયર 1, આ લેયર 2, લેયર 3, લેયર 4 એવું ના દેખાય કઈ. એમાં વચ્ચે વચ્ચે કઈ બોર્ડર થોડી મારી હોય કે લેયર 1 ends here, welcome to layer 2, layer 2 ends here, welcome to layer 3, welcome, you are in layer 4, એવું કશું જ ના હોય. બટ આપણને જનરલી સમજ પડે કે જે પાણીનો પાર્ટિકલ ઉપર હોય ઉપર જ હોય, વચ્ચે ના જાય, વચ્ચે હોય નીચે ના જાય, નીચે હોય એનાથી નીચે ના જાય. So when different layers of fluid flow over one another without getting mixed up, such a flow is called laminar flow. Getting the clear concept? સર. હા બોલો. સર, તો આ સ્ટેડી ફ્લો એ લેમિનાર ફ્લો અને સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો જેવું સેમ જ છે ને? એટલે એક્ઝેક્ટલી આપણે એ તો વાત થઈ કે સ્ટેડી હશે જો તો જ એ લેમિનાર થાય, અને સ્ટેડી હશે જો તો જ એ સ્ટ્રીમલાઇન થાય. So being steady is a necessary condition for streamline. Even it is necessary condition for laminar. સર, તો આ નેસેસરી નથી ને કે લેમિનાર અને સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો સેમ હશે?
હોય ને કેમ એટલે નેસેસરી ના થઈ પણ એમ એવું હોય જ એમ સ્ટેડી હોય તો સ્ટ્રીમલાઇન હોય, સ્ટેડી હોય તો લેમિનાર હોય, તો લેમિનાર હશે તો સ્ટ્રીમલાઇન હશે જ ને એમ. ઓકે સર. આવું બધું આવા બધા ક્વેશ્ચન આવું ઇન્ટર રિલેટેડ પૂછતા નથી પણ એક કોમન આસ્પેક્ટ હોય. વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ રહેતી હોય તો લેયર મિક્સઅપ ના થાય, તો જ પાર્ટિકલના પાથ ક્રોસ ના કરે ને. હા સર. તો જી ઉપર લખેલી છે અહીંયા આ નોટ્સમાં જે નીચે સ્ટુડન્ટે એ છેલ્લે અમે કીધું ને કી પોઈન્ટ જો એડ કર્યો છે. Laminar flow and streamline flow is possible only in steady flow. Understood? All of you are clear with this? Yes There are sir, around clear. Yes, sir. there are around 80 students. 4 તો અમે છીએ, 2 મારા ડિવાઇસીસ છે, એક નકુલ સરનું છે ને એક યતિ સરનું છે. તો બાકીના બધા સ્ટુડન્ટ્સ કેવું કરતા હોય બપોરે મને સમજ નહીં પડતી. Why they not attend? ઊંઘી જતા હોય છે એટલું બધું. તો Why ગેમ the રમતા problem? હે? શું રમતા હોય? સર રમત રમતા હોય. સર બ્યુટી રમત સ્લીપ રમવું લેતા હોય. કાર્ટૂન જોતા હોય. એવું ના તારક ચાલે મહેતા બેટા. જોતા હોય. એવું ના ચાલે, એવું ના ચાલે. આટલું બધું લોસ થાય કેવી રીતે કોમ્પેન્સેટ થાય પછી? સર અને હર્ષદ આ મહેતા કોઈ જોતા હોય. અને પ્રશાંત સર આજે તમને વાત કરી ને કાલે 4 to 5:30 એ લેવાના છે. Yes, હા sir. સર. હા સર. મેથ્સ ગ્રુપ સ્ટુડન્ટ પ્રશાંત સરે કીધું ને તમને કાલે 4 to 5:30 સર લેવાના છે. Yes, sir. યસ સર. ઓકે સી આજે પણ 5:20 થાય ને એટલે મને રિમાઇન્ડ કરજો. અને લાસ્ટ 10 મિનિટ્સ 5:20 to 5:30 ખાલી મેથ્સ ગ્રુપ સાથે વાત કરવી છે. એટલે આપણું રેગ્યુલર સેશન હું 5:20 એ પૂરું કરી દઈશ ફોર બાયો ગ્રુપ. 5:20 એ બાયો ગ્રુપ વાળાએ લીવ કરી દેવાનો. 5:20 to 5:30 ખાલી મેથ્સ ગ્રુપ વાળા વાત કરવા માટે રોકાશે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. સર યસ. અને 5:20 એ રેકોર્ડિંગ બી બંધ કરી દેવાનું યતિ સર નકુલ સર. એટલે આપણું સેશન રેગ્યુલર 5:20 એ પૂરું થઈ જાય પછી મારે થોડીક પેલા લોકો સાથે વાત કરવી છે. યસ. Now we move on to the next portion, that is mass flux. See, नाम में पीछे फ्लक्स आता है ना, जब भी 2 फ्लक्स आएंगे, मास फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स. और 12th स्टैंडर्ड में जाके 2 और फ्लक्स सीखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. Magnetic flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वो 12th में आएंगे. 11th में मास फ्लक्स और वॉल्यूम फ्लक्स आता है. दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ सिमिलरिटी भी है और बेसिक डिफरेंस भी है. So what is mass flux? So when you say mass flux, it simply means mass of fluid flowing per unit time. When you say volume flux, it simply means volume of fluid flowing per unit time. એટલે fundamental concept સમજ પડી શું છે? Mass flux means mass of fluid Yes. flowing per unit time. Volume flux means volume of fluid flowing per unit time. तो mass flux का symbol होगा dm by dt, volume flux का होगा dv by dt. Now don't get confused between these two symbols, dv by dt and dv by dt. Small v and capital V. Yes sir. Small v Velocity for and velocity and capital V for volume. એટલે જો હું આવું કહું કે small dv by dt, d small v by dt equal to 0. Velocity. Condition. Velocity. Velocity is equal to 0. Velocity. It is a condition of steady flow. Velocity is constant. But ये किसका definition हुआ dv by dt? Volume flux. का. Understood? Yes. Yes sir, understood. સર Clear? हाँ बोलो. સર આ મતલબ માસ ફ્લક્સ ને ડિનોટ જ ડીએમ બાય ડીટી થી કરવામાં આવ્યું. हाँ हाँ हाँ. એ તો સર ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ ટાઈપ ઓફ ના થઈ ગયું. ના એવું કશું નથી. See, બહુ રિજિડ પેલા નામકરણમાં નહીં જવાનું. આ યશ કોઈનું નામ હોય તો બધામાં યશ જ બોલે, નો ના બોલે. સર યશ અલગ યસ અલગ. એક્ઝેક્ટલી એવું ના હોય, હું જ તને કહું છું. તો એવી રીતે
dm by dt છે નામ એટલે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ જ થઈ ગયું અને ડેલ્ટા m by ડેલ્ટા t હોત તો એવરેજ જ થાત એવું જરૂરી નથી. અને તને આ નામમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો સિમ્પલી કોલ ઇટ 5m માસ ફ્લક્સ, કોલ ધીસ 5v વોલ્યુમ ફ્લક્સ. નામ में क्या है? કોણે કીધું તું? વોટ્સ देयर इन अ नेम? શેક્સપિયર. ના ના કાલિદાસે કહ્યું હતું. નામમાં હું મૂક્યો છે ચલાવે જનરલી એમાં એ નામમાં હું રાખ્યું છે એક્ઝેક્ટલી. હવે આ કોટ જ એવું કે છે કે નામમાં શું છે તો કોણે કીધું એનાથી શું ફરક પડે છે? એક્ઝેક્ટલી દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. વેરી ગુડ. આ જે બી સમજ્યું બહુ ડાયું કહેવાય. સો માસ ફ્લક્સ વોલ્યુમ ફ્લક્સ, માસ ફ્લક્સ વોલ્યુમ ફ્લક્સ. ફાઇન. સો mass flux means mass upon time. The unit is kg per second. Volume flux means dv upon dt. The unit will be meter cube per second. And dimensional formula here, it is the mass flux है तो m1 L0 t minus 1 and volume flux है तो m0 L3 t minus 1. સર સર તમે ફ્લક્સ નો શું મીનિંગ કીધો હતો? Flux એટલે બેસિકલી બેટા કોઈ ક્વોન્ટિટી પર યુનિટ ટાઈમ. અહીંયા આપણે એવો મીનિંગ લઈએ છીએ 11th માં. See જો માસ તો માસ ઓફ ફ્લુઇડ, ફ્લક્સ તો ફ્લોઈંગ પર યુનિટ ટાઈમ, વોલ્યુમ તો વોલ્યુમ, ફ્લક્સ મીન્સ ફ્લોઈંગ પર યુનિટ ટાઈમ. હવે આઈડિયા ક્લિયર થયો 11th માં? હા સર. સર સર તો 12th માં બદલાઈ જશે. હા એટલે 12th માં આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ કહીશું ને તો ઇટ વિલ બી ઇન કન્ટેક્સ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસિંગ થ્રુ ક્રોસ સેક્શન. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સમાં થશે. અને મેગ્નેટિક ફ્લક્સ હશે તો ઇટ વિલ બી ઇન કન્ટેક્સ્ટ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ધેટ આર પાસિંગ થ્રુ અ રીજન. ઓકે સર. ત્યાં એવો કન્સેપ્ટ ના આવે પર યુનિટ ટાઈમ. એ આખો અપ્રોચ જ જુદો છે. બટ હમણાં જે છે સમજ પડી ગઈ? સર હા સર. હા બોલો. સર આનો ફોર્મ્યુલા શું માસ ફ્લક્સ ને વોલ્યુમ ફ્લક્સ નો? એ આ જેનો ફોર્મ્યુલા, જેને તું સિમ્બોલ કહેતો તેને ફોર્મ્યુલા કીધું. એટલે સર એવું માસ ઓફ એની ફ્લુઇડ ફ્લોઈંગ કોઈ પણ એમ જગ્યાએ પર યુનિટ ટાઈમ એને એમ એ રીતે માસ ફ્લક્સ ને વોલ્યુમ એ રીતે વોલ્યુમ ફ્લક્સ. હા જો આ હા, પાઇપલાઇન હોય, આ પાઇપલાઇન હોય એમાંથી 1 સેકન્ડમાં કેટલું પાણી આવે બહાર? 1 kg. So that is called mass flux. Suppose તારા ઘરે ઓવરહેડ ટાંકી છે અને નીચે પંપ છે તમારો અને તમારે મોટર ચાલુ કરવાની હોય ટાંકી ભરાય એના માટે. તો તારા ઘરે જે ઉપર ઓવરહેડ ટાંકી છે એને ભરાતા કેટલી વાર લાગે છે? તો એના આ થ્રોપુટ એના માસ ફ્લક્સ પર ડિપેન્ડ કરશે. એટલે સપોઝ તારે ત્યાં જે ટાંકી છે એ 1000 લીટરની છે, 1000 લીટરની છે અને તારા જે વોટર પાઇપનું જે કનેક્શન છે ઉપર ટાંકીમાં ત્યાં જે આઉટપુટ આવે છે સપોઝ એ 1 લીટર પર સેકન્ડ આવે છે, 1 લીટર પર સેકન્ડ, તો એને ભરાતા કેટલી વાર લાગશે? 1000 સેકન્ડ. 1000 સેકન્ડ. એક્ઝેક્ટલી એને ભરાતા 1000 સેકન્ડ લાગે. તો 1000 સેકન્ડ એટલે રફલી કેટલી મિનિટ્સ? 60 થી ડિવાઈડ કર. એ સમજ પડી? તો એ ટાંકી એટલા વારમાં ભરાઈ જાય. એટલે એ રીતે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય માસ ફ્લક્સ. 16 મિનિટ લાગે સર. હા એટલે આ તો હજી મેં તને માસના ટર્મ્સમાં સમજાવ્યું. એકચ્યુઅલી લીટર ઇઝ અ યુનિટ ઓફ કેપેસિટી. વોલ્યુમ એટલે ઇટ ફ્લક્સ. ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ વોલ્યુમ. એટલે આ એકચ્યુઅલી એક્ઝામ્પલ થયો વોલ્યુમ ફ્લક્સનો. પણ જસ્ટ એક આઈડિયા આવે એના માટે મેં તમને આપ્યું. ડોન્ટ ગો ઇન ટુ સ્ટ્રિક્ટ ટર્મિનોલોજી. યસ. સો આર યુ ક્લિયર વિથ ધ કન્સેપ્ટ નાઉ? હા સર. યસ સર, ક્લિયર. સી યસ સર. if you say kg, meter cube and liter, kg is unit of mass, meter cube is the unit of volume, and liter is unit of something that we call it as capacity of container. These are 3 different aspects. They are not same, but they are correlated. Density થી આપણને ખબર પડી જાય mass and volume relation. Yes. Now
equation of continuity. Very, very important idea. Before I start with that, I would like to give you 5 minutes. આખું આ બધું જ fluids યાદી यहाँ start થયું. Dynamics of fluid यहाँ से शुरू होता है. Fluid dynamics. Fluid dynamics वाला part शुरू होता है यहाँ से. So ये सारे definitions एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से. एंड कुछ भी उसमें अभी भी डाउट है यू आस्क मी. नहीं है वो अश्योर करते हैं तो वी गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. चलो સર हाँ बोलो સર પેલું એરિયા ફ્લક્સ કે લેન્થ ફ્લક્સ ના આવે? શું એરિયા ફ્લક્સ કે લેન્થ ફ્લક્સ એમ? મેં હજી સુધી નથી જોયું. તું બનાવે ત્યારે કહેજે મને. હા સર. नेक्स्ट डाउट. ये कोई ने डाउट? यस संभव. કયા ક્લાસનું રેકોર્ડિંગ જોઈએ છે? શું લખ્યું છે તે મને ના સમજ પડી. સર 18 તારીખે જે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ થયો હતો ને એમાં હું જોઈન નતો થયો એ ટાઈમ પર એટલે એનું રેકોર્ડિંગ જોયું. એનું સેશન રેકોર્ડિંગ શેર ના થયું એવું કેવી રીતે બને? નકુલ સર યતી સર આ શું કહે છે છોકરો? સર આજે જ મોકલ્યું છે. હા તો સર મેં જોયું નહીં. આજે સર સર બોલો બોલો. સર પેલું એટલે પેલું સ્ટ્રીમલાઇન કર્વ હોય તો એમાંથી જે મતલબ પેલી ડાયરેક્શન ઓફ વેલોસિટી હોય તો એ જે વેલોસિટીનો ફ્લો હોય તો એને એમ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો તરીકે કહેવામાં આવે એવું ને? મને ના સમજ પડી. નકુલ સર સમજાવો ને એને શું પૂછે છે? મને કન્ફ્યુઝ કરીને મારું ફિઝિક્સ ભૂલાઈ દેશે. જબરો છે. હા સર બોલો ભાઈ શું કહો છો? સર પેલું સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો થી કહું છું. હા બોલો. સર પેલું સ્ટ્રીમલાઇન કર્વ હોય ને તો એમાંથી જે પેલી ટેન્જન્શિયલી વેલોસિટીની ડાયરેક્શન હોય ને તો એનો જે વેલોસિટીનો ફ્લો હોય એને એક ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો કહેવાય ને એમ પ્રેક્ટિકલી. મેં છે ને એક ઇમેજ મોકલ્યું છે સરને એ તમને લોકો ગ્રુપ પર મોકલે ને એ જોજે તો તારા બધા ડાઉટ છે ને પહેલા ક્લિયર થઈ જશે. એ બે ઇમેજીસમાં છે સ્ટ્રીમલાઇન લેમિનાર ફ્લો કે સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો કે એમાં ક્લિયર થઈ જશે. અને ઓલમોસ્ટ તમે લોકો કદાચ વિડીયોમાં જોયું બી હશે આ બધું. હા સર. ઠીક છે. કારણ કે તું ડાઉટ પૂછતો હતો ને ત્યારે એ ટાઈમે મેં મૂકી દીધું હતું સરને એટલે એ જોજે એમાં કદાચ તારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે. યસ સર. થઈ ગયું છે સર? સર થઈ ગયો ડાઉટ માન? પેલું મેં તમને મોકલ્યો છે ને એ ખાલી વિડીયો લોકોની હોય તો ગ્રુપ પર મોકલી દઈએ. હા પણ હજી મારે જ જોવાનું બાકી છે. હા વાંધો નહીં પછી શાંતિથી. મારા વોટ્સએપમાં પ્રોબ્લેમ છે ને હેંગ થઈ જાય છે.
સર તમે શેર કરી દો પેલા ગ્રુપમાં, મારાથી તો અહીં જોવાયું જ નથી. હા કર દો, વાંધો નહીં. Yes, students, let's begin with the next topic, which is very, very important for our overall understanding. That is equation of continuity. Yes. नाम में कुछ उसका मीनिंग भी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. Equation of continuity. Equation of continuity is a statement of conservation of mass in the flow of incompressible fluid. So remember, when you consider this concept, the basic idea is that density is constant. We are taking incompressible flow into account. So density is constant. और उसमें basic idea है conservation of mass. Fundamental approach है conservation of mass. See, I'll draw one cross section. So see, this is P cross section, this is Q, this is R. And here I am drawing the central streamline as a reference. So what you can observe is the area of P cross section is more than area of Q. Area at P is more than area at Q. And again, area at Q is less than area at R. But it seems apparently that area of P is more than area of R. ये जो P का एरिया है वो सबसे ज्यादा है, Q उसके छोटा है, और R है वो Q से बड़ा है मगर P से छोटा है. आओ समझ पड़ी? Yes, sir. So then whatever velocity of the flow is there at P, suppose we call it as Vp, here we call it as Vq, and here we call it as Vr. Then one thing is very obvious, very, very obvious, कि जो भी fluid, जितना भी fluid यहाँ से enter होगा, आज જેટલું fluid અહીંથી અંદર જાય, એટલું જ fluid અહીંથી pass થાય ને એટલું જ fluid અહીંથી બહાર આવે ને. Suppose यहाँ से जितना fluid अंदर गया P से Q तक पहुंचते कम हो जाए, એટલે વચ્ચે થોડું fluid रह जाए, बने. बताओ मुझे. मान लो ये वीआईपी रोड है, ये वीआईपी रोड पे ये एलएनटी सर्कल वाला पॉइंट है और ये अमित नगर सर्कल वाला पॉइंट है, અને વચ્ચે અહીંયા જેટલી સોસાયટી છે ને ત્યાં બધે જ રસ્તા બંધ કરી દીધા હોય કમ્પ્લીટ. કોઈ અહીંયા રાઈટ ટર્ન લાइन લઈ શકે, કોઈ લેફ્ટ टर्न ना ले सके, कसूं ज नहीं. तो जितने व्हीकल यहाँ से एंटर होंगे सारे के सारे आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या होगा? कोई बीच में रह जाएगा? हाँ ऐसा सर. होगा? ना नहीं रहे. એવો વચ્ચે ઉભા concept રહી જાય સમજવાનો. તો અહીંયા સોસાયટી ને ઉભા રહી જાય એવું નહીં, નોટ અલાઉડ. પોલીસ વાળા દંડા મારે ને સાઈડ પર સોસાયટીમાં જવાય નહીં ને ઉભા ના રહેવાય અને સાઈડ પર કશે જવાય નહીં તો શું થાય? ફરીને જવું પડે. સીધું જ જવું પડે. ફરવાનો રસ્તો જ નથી. જે અહીંયા આયા સીધા આગળ જ જવાનું. મંદિરની લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હોય તમે ક્યુમાં, તો તો ત્યાં સીધું પાછા જતું જવાય ના રહેવાનું. જવાય, સાઈડ પર જવાય ના જવાય, આગળ જ જવાય. દર્શન સીધા આગળ જ નીકળી જવાય. ધક્કો મારીને જવાય ને આગળ. સીધું સીધું જતું રહેવાનું. કશું જ નહીં, નોટ અલાઉડ એનીથિંગ. ડિસિપ્લિન બિહેવિયર જોઈએ. તમે વિચારો છો એ બધું ઓર્થોડોક્સ બિહેવિયર ના. One way. So what is the logic? Total amount of fluid passing at P, fluid passing at Q and fluid passing at R every second is same. Amount of fluid passing through every cross section at every time intervals, at every fixed time interval, every 1 second is same. So that means if you can say mass flux is same or you can say volume flux is same. समझ पड़ी? સર જેટલું લિક્વિડ અહીંયાથી એન્ટર થાય એ જ અહીંયાથી પાસ થાય, એ જ અહીંયાથી પાસ થાય. So Sir. we can say mass कंजर्व होगा, we can say volume कंजर्व होगा क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है. आ कांसेप्ट समझ पड़ी पहला? સર मैं पूछ्यो एनो जवाब आप पहले. સર આમાં ડાઉટ Yes, sir. એટલે Sir, તાર્કિક આ કે તાતું clear એકલો છે. ભણે છે. હા, એટલે તને એકલાને ડાઉટ હશે, બાકીના કોઈને ક્લિયર જ ના હોય થોડો હોય. સર Yes, તમને please. કેવું લાગે? સર
हाँ बोलो बोलो સર આ પી થી ક્યુ માં જે ફ્લુઇડ જશે અને ક્યુ થી આર માં જે ફ્લુઇડ પાસ થશે ને તેમાં થોડો ટાઈમ વેરિએશન નો થોડું થાય ને ઉપર નીચે. એનો વાંધો નહીં પણ પર યુનિટ ટાઈમ એક હા એ સેકન્ડમાં તો જેટલું સર fluid થઈ જ જશે, પાસ તો થઈ જ જશે બધું. સર Exactly. એ concept સમજ પડી ગઈ ને? સર બોલો. એટલે જે પી વાળા જે ઇન્સ્ટન્ટ ઉપર જેટલા પાર્ટિકલ્સ પાસ થશે એટલા જ પાર્ટિકલ્સ ક્યુ વાળા ઇન્સ્ટન્ટ ઉપર પાસ થશે એવું ને? Exactly. So that means see particles નો number constant રહે, that means કે volume ને mass constant રહ્યું ને? હા સર. સર So see, as per law of conservation of mass of fluid passing at P is given by this formula, rho P Vp Ap delta T. Because we are considering fluid passing in time delta T. 5 સેકન્ડમાં 10 સેકન્ડમાં 1 સેકન્ડમાં એવું કોઈ તમે ડેલ્ટા ટી લીધું હોય. rho P is density, Vp is velocity. આ વોલ્યુમ વાળું છે કે વેલોસિટી છે? શું છે? સ્મોલ v છે કે કેપિટલ v છે? શું છે? વોલ્યુમ. My dear students, it is small v. જો ધ્યાનથી જો સાઈઝ જો. હા સર નાની છે. અને આવું ડાઉટ જાય ને તો છે ને હંમેશા યુનિટ લખીને ક્રોસ ચેક કરવાનો. જો ચલો મને ડાઉટ ગયો તો હું આવું લખું રો વી એ ડેલ્ટા ટી. બરાબર. હવે મને ડાઉટ છે વોલ્યુમ છે કે વેલોસિટી. રો તો ડેન્સિટી કેજી પર મીટર ક્યુબ, ડેલ્ટા ટી ટાઈમ સેકન્ડ, એરિયા મીટર સ્ક્વેર. સપોઝ આઈ કન્સિડર વેલોસિટી તો એ મીટર પર સેકન્ડ આયા. હવે જો ચેક કરીને જોવાનું, આવું આપણે લઈએ તો બેલેન્સ થાય છે. જો મીટર ક્યુબ કેન્સલ, સેકન્ડ કેન્સલ, તો શું રહ્યું? કેજી. આવી ગયું ને? તો હા સર. એ જ વસ્તુ કેજી પર મીટર ક્યુબ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ, અને અહીંયા હું મીટર ક્યુબ મૂકું. હવે એને બેલેન્સ કરવાની છે, કોશિશ કરું. શું યુનિટ આવે? જો આ મીટર ક્યુબ અહીંયા જ કેન્સલ થઈ ગયું. આ શું થયું? આ તો कोई जुदी टर्म થઈ गई. सो इसमें ये वीपी वीक्यू लिखा है वो क्या है? वेलोसिटी के वॉल्यूम है. વેલોસિટી. વેલોસિટી છે. વેલોસિટી. બસ આવી રીતે સી આપણે આગળના ચેપ્ટર્સ ભણ્યા હોય ને, સેકન્ડ ચેપ્ટર થર્ડ ચેપ્ટર, ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ, યુનિટ્સ બધા ભણ્યા હોય. એવું થોડું કે સેકન્ડમાં ભણીને ભૂલી જવાનું. યસ સર. ઓમ કેમ હાથ ઉપર રાખ્યો? એક્સરસાઇઝ કરે છે? સર નીચે કરવાનું ભૂલી ગયેલો. Okay. So are you clear with this term now? Rho P Vp Ap delta T is rho Q Aq Aq delta T is equal to rho R Vr Ar delta T. આવું લખાય. That means mass is constant. પહેલા બધાને સમજ પડે? ये लिखा that हाँ, means mass is sir. constant. But हमने तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है. That means कि डेंसिटी सबका कांस्टेंट ही होगा. હવે समझ पड़े? યસ સર. पर टाइम तो सबने सेम ही लिया है, वो उड़ा दो. तो अब बाकी रह गया वीपी एपी इज वीक्यू एक्यू इज वीआर यार. હા સર. तो એ શું થયું? તો એ વોલ્યુમ ફ્લક્સ થયો. જો અહીંયા કેવું સરસ આપ્યું છે, मास है तो ρp ap vp डेल्टा टी. उसमें से डेल्टा टी रिमूव कर दो तो दैट बिकम्स मास फ्लक्स. उसमें से डेंसिटी वाला टर्म रिमूव कर दो तो इट बिकम्स वॉल्यूम फ्लक्स. एंड वॉल्यूम फ्लक्स का दूसरा नाम है फ्लो रेट. So you got the equation as Vp Ap is equal to Vq Aq is equal to Vr Ar. This equation is in terms of volume flux and it is known as equation of continuity. This term is volume flux. Volume flux का दूसरा नाम है flow rate. And what it means is volume upon unit time. Volume of fluid flowing per unit time. अब ये क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? It is V into A. V into A is constant.
अब v का यूनिट मीटर पर सेकंड, a का यूनिट मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। Yes, sir. यस सर। एंड मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ क्वांटिटी, वॉल्यूम फ्लक्स। हमें समझ पड़े बद्दा ने। Yes, sir. sir. Yes, students, please confirm it. Please confirm this. So VA is constant. This is known as Yes, equation sir. of continuity. All of you, have you understood it? સર यस सर। સર બોલો બોલો. સર એટલે વોલ્યુમ ફ્લક્સ કોન્સ્ટન્ટ હોવું જોઈએ એવું ને ઇનડાયરેક્ટલી કેવું કે ફ્લો રેટ કોન્સ્ટન્ટ એવું. Indirectly, directly બધું એ તો અમે indirectly થઈ જ નહીં કશું. બધું direct જ છે. હા સર. Volume flux remains constant is the equation of continuity. And when you say कि VA is constant, it means V varies as 1 by A. It means if area is more, velocity is less. And if area is less, velocity is more. સર હવે આ છે ને કન્સેપ્ટ તમે ક્યાં યુઝ કરો, પાણી છાંટવાનું હોય ને ગાર્ડનમાં, તો એના આગળ આવી નોઝલ લગાવે. પિચકારી મારે. એક્ઝેક્ટલી એ નોઝલ તમે લગાવી દીધી હોય એટલે એરિયા ઓછો કરી નાખે, દૂર સુધી. એટલે વેલોસિટી વધી જાય, એટલે એનો ફ્લો હોય દૂર સુધી જાય. This is practical application of equation of continuity. Yes, please. સર Understood? हाँ बोलो. સર આ ફ્લો રેટ એકવાર પાછું સમજાવજો ને. Sir, flow rate at a per unit time. Flow એટલે fluid નું, it is volume of fluid flowing per unit time, which is also called volume flux, dv by dt, which is simply velocity into area, and that is constant. So we can say v varies as 1 by a. Area more होगा तो velocity less होगी, area less होगा तो velocity more होगी. So narrow region of pipe पे velocity of flow is more and streamlines are crowded, while broader region of pipe होगा तो velocity of flow is less and streamlines are sparse. ये क्या concept हुआ, देखो ये पाइप है, ये पाइप में एरिया में ऐसा चेंज आ रहा है. Now you understand the aspect. देखो इधर ये यहाँ से सेंट्रल स्ट्रीमलाइन है. अब यहाँ से अगर हम 10 स्ट्रीमलाइन कंसिडर करें तो यहाँ पे भी वो 10 स्ट्रीमलाइन ही होगी ना. तो 10 स्ट्रीमलाइन जब ये P पॉइंट पर है और Q पॉइंट पर 10 स्ट्रीमलाइन है, तो P पॉइंट पर उनके बीच जगह ज्यादा होगी, Q पॉइंट पर उनके बीच जो जगह वो कम हो जाएगी. सो क्या हुआ, आपको समझ में क्या आया है, एरिया लेस है, Q पॉइंट पर एरिया लेस है, वेलोसिटी ज्यादा है, एंड स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड होगी. Whereas इधर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी लेस होगी, तो स्ट्रीमलाइंस के बीच में जगह भी ज्यादा होगी, स्पार्स होगी. अंडरस्टूड? यस सर, क्लियर। यस तो सर ये पूरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला पोर्शन अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, और उसमें से अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. यस, टेक 2 minutes टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, सो इट्स बेटर कि તમને આવડી જાય. यस प्लीज. સર हाँ बोलो. સર એટલે જેટલો એરિયા વધારે હોય એટલું ફોર્સ વધારે લાગે, એટલું ફોર્સ ઓછું લાગે, અને એરિયા જેટલો ઓછો એટલું ફોર્સ વધારે લાગે. પણ બેટા એના માટે વર્ડ ફોર્સ યુઝ ના કર, વેલોસિટી. use the word velocity, સર because correct term is velocity here. Don't interpret that in Yes, terms sir. of force. યસ સર બોલો. સર આ મતલબ પેલો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા મોટો હોય તો પેલા જે વોટરના મોલિક્યુલ્સ હોય એ વચ્ચે ગેપ વધારે હોય એ કેસમાં, અને પછી પેલા ક્યુ વાળા પોઈન્ટ પર ઓછી ગેપ હોય એટલે સ્પીડ વધારે થઈ જાય ને. ના એવું બધું મને ના ખબર પડે.
સર હા બોલો બોલો. સર તો એવું થાય ને કે ક્યુ ઉપર પછી પેલા પાર્ટિકલ્સ એમ થોડા કમ્પ્રેસ ટાઈપ ઓફ થઈ જાય તો કોલિઝન થાય ને કડે વધારે સ્પીડ થી બહાર નીકળે તો સ્પીડ વધી જાય ના એવી ના રીતે. એવું બિલકુલ નહીં, એવું બિલકુલ નહીં. See, તારા મગજમાં જે ગમે તે થોટ્સ આવે ને એ તું મેં ભણાવ્યું સાથે મિક્સ ના કરતા. મેં તો સમજાવ્યું છે ને, સમજ. પાર્ટિકલ કોલાઇડ થઈ જાય, મેં ક્યાં કીધું? એવું કીધું કે ટુ પાર્ટિકલ નેવર ઇન્ટરસેક્ટ વિથ ઈચ અધર ઇન અ સ્ટેડી ફ્લો. હું કહું છું કે ઇન્ટરેક્ટ ના કરે તો તમને કોલાઇડ કરાવી દે છે. હા સર. તારે તારા બાજુવાળા સાથે કશું કરવાનું જ નહીં, અને એમાં તો તું ઝઘડા કરવા બેસી ગયો બાજુવાળા. કોલિઝન તો દૂરની વાત છે બેટા, ઇન્ટરેક્ટ જ ના કરે. They never get mixed up in a two particles never mix up their flow. They mix up their path, cross their path. Yes, please. Nakul sir. હા બધા સર. sums કરાયા છે જીગર? આ sums કરાયા છે? હા થઈ ગયા છે. 10.1, 10.2, 10.3 બધું થઈ ગયું? હા સર. હા સર થઈ ગયા 4 સુધી 10.5 થઈ ગયા. 4 સુધી થઈ ગયા. આ પણ થઈ ગયા છે. સર આ 16 સમ થઈ શકશે અત્યારના? Yes, Nakul sir. 16 sum is based on equation of continuity only. તો આજે જ ભણ્યા છે તો આજે જ એનો યુઝ થઈ જાય. જો આપણી પાસે 20 મિનિટ 10-12 મિનિટ્સમાં પૂરો થાય તો. યસ પ્લીઝ. છે નકુલ સર કે નથી? Yes, students. Is my સર voice તમે જ લઈ audible? લો. હા મને કોઈ વાંધો યસ નથી. સર ઓડિબલ. મારું હમણાં મને એવું લાગ્યું કે ડિસ્કનેક્ટ થયું ડિવાઇસ. ના સર તમારો વિડીયો બંધ થઈ ગયો છે. આપણે વિડીયો બંધ થઈ ગયો, ચાલુ કરી દઈએ. ચાલો, સ્ક્રીન આવે છે પાછું? હા હા સર એ સર. તો Okay, okay, fine. See, I need one volunteer to read 16th question. One Sir, can volunteer, I? please. हाँ श्रेया, read करता. Yes, sir. એક કામ કરો શ્રેયા, બહુ વાર લાગી બેટા. અને હવે આપણી પાસે ટાઈમ 10 મિનિટ. બોલો. Let's do one thing. We'll take this numerical tomorrow. I'm just introducing the next concept. That will be enough for 10 minutes. ये पेज का जो कंटेंट है यहाँ तक समझ पाएंगे हम मोस्टली 10 मिनट्स में. It is Bernoulli's principle. It's a very, very important concept. So Bernoulli's principle क्या है? So it is an alternate representation of law of conservation of energy for an ideal fluid moving in pipe of varying cross section with its end at different time. So condition समझो, एक तो ideal fluid होना चाहिए. Ideal fluid means steady flow होना चाहिए, जो streamline होगा, जो laminar होगा, जो irrotational होगा, जो incompressible होगा. ये बड़ी सरस सरस conditions बड़ी apply करवानी. Steady, streamline, laminar, incompressible, irrotational flow होगा.
तो such a flow is called ideal flow, ideal fluid. ये प्रॉपर्टीज जिसमें होगी ऐसा इमेजिनरी फ्लूइड होगा, दैट इज आइडियल फ्लूइड. पाइप कैसा? तो पाइप जिसमें वेरिंग क्रॉस सेक्शन हो एंड एंड डिफरेंट हाइट हो, એટલે આવું થાય. Are you noticing the aspects? શું નોટિસ કર્યું તમે આમાં? What is your Straight જ છે observation? પણ એંગલ પર વધે છે. Area Starting and दोनों ending ends cross पर section अलग से. बराबर. And then this height, suppose I call it as h1, first side का एरिया का, तो सेकंड साइड का एरिया का जो हाइट आएगा from reference, that is h2. So h1 not equal to h2. So ends different height पर है और area of cross section भी different है. Could you understand? Yes. तो ऐसे सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने का जो फॉर्मूला आएगा, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन. So Bernoulli's equation is a general expression that relates pressure difference between 2 points in a pipe to velocity changes and elevation changes and potential energy changes. That means ये point का pressure P1, इस point का pressure P2. तो pressure difference P2 minus P1 और P1 minus P2 को हम relate करेंगे इधर के velocity difference V1 V2 से, हम उसको potential energy के difference से relate करेंगे और height difference से भी relate करेंगे. So V1 V2 का डिफरेंस, H1 H2 का डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सब कुछ हम कॉमन फॉर्म में लिखेंगे. दैट रिलेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन. हाइट डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस ने प्रेशर डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ત્રણે ત્રણનું કોરિલેશન આવે એઝ પર લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. That is known as Bernoulli's equation. Are you getting the point clear or almost clear in your mind? Then I can proceed further. સર લાસ્ટ લાઈન બોલ્યા તો એકવાર પાછી બોલજો. જો આમાં કઈ પાઇપમાં ફ્લુઇડનો ફ્લો થાય તો હાઇટ ડિફરન્સ આવી ગયું, બરાબર. એરિયા ડિફરન્સ બી છે, વેલોસિટી ડિફરન્સ બી હશે. So V1 not equal to V2 because A1 not equal to A2. So P1 not equal to P2 and H1 is not equal to H2. ये सबको साथ में रिलेट करे प्रेशर डिफरेंस को वेलोसिटी डिफरेंस और हाइट डिफरेंस से, दैट रिलेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन. दोनों इनके प्रेशर डिफरेंस का रिलेशन विद वेलोसिटी डिफरेंस एंड हाइट डिफरेंस, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन. इज दिस क्लियर नाउ? Yes sir, clear. Now see, ये इक्वेशन डिराइव हम बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन समझो. फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस: P प्लस हाफ रो वाई रो वी स्क्वायर, वेलोसिटी का v है, प्लस रो जी वाई, that is constant. So this P is called fluid pressure, half rho v square is called velocity pressure, and rho gy is called elevation pressure. Y means height. ये मैं h लखी तो ना, उसको यहाँ पे y लिखा है. हाइट के लिए दूसरा वर्ड है एलिवेशन. So P plus half rho v square plus rho gy is constant. So fluid pressure, velocity pressure, elevation pressure, तीनों का टोटल कांस्टेंट होगा. Able to understand that? Yes sir. सर यस. अब पहला वाला टर्म है P फ्लूइड प्रेशर, वो तो सिंपल समझ में आता है कि P प्रेशर का सिंबल. बट दूसरा वाला टर्म है वो वेलोसिटी प्रेशर कैसे बना, क्या है? तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और जिसको हम एलिवेशन प्रेशर बोलते हैं वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देखो, काइनेटिक एनर्जी K अपॉन वॉल्यूम V, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल K यानी हाफ mv स्क्वायर, वॉल्यूम का V. इसमें से ही आप आइडेंटिफाई करो ये मास अपॉन वॉल्यूम. कैन यू राइट इट एज हाफ रो वी स्क्वायर? बताने समझ पड़े. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का U, वॉल्यूम का V,
तो पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखा है ρg h अपॉन v, अरे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सीखा है आपने mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, सो इट इज mgh अपॉन v, बट आप आइडेंटिफाई करो ये m by v रो हो जाएगा, सो इट इज ρg h, आप h यूज करो या y यूज करो एक ही बात है। सो कैन यू अंडरस्टैंड कि हम जिसको एलिवेशन प्रेशर बोलते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, Yes, sir. Clear. और हम जिसे यहाँ पे वेलोसिटी प्रेशर बोलते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ पड़ी गए? સર બોલો સર આ બર્નોલી વાળામાં મતલબ પ્રિન્સિપલ વાળામાં હાઇટ નો ડિફરન્સ આવે તો જ્યાં હાઇટ વધારે ત્યાં પ્રેશર વધારે એવું કહેવાય ને એ પોઈન્ટ ઉપર? બિલકુલ ના કહેવાય, બધું કહેવાય જ નહીં, હું જ્યાં સુધી ના સમજાવું ત્યાં ગમે તે ના કહેવાય। અરે બેટા હું સમજાવું છું એ તો સમજ, આવું કશું બોલ્યો પણ સર પેલું પ્રેશર ડિપેન્ડ કરે ના, છે? એવું પણ ના કર, મેં એવું કશું કીધું? ના સર। થોડી શાંતિ રાખ ને, સમજાવી દઉં પછી ડાઉટ પૂછે ને। હું 1 2 3 શીખવાડું તું મને 23 25 નો ડાઉટ પૂછે તો કઈ રીતે ચાલે બેટા? હા સર। હું જે સમજાવું છું તો સમજ, તો તારા ડાઉટ એમાં જ ધીરે ધીરે ઉડતા જશે। सो ये टर्म प्रेशर का है, ये समझ में आया? पी वाला टर्म प्रेशर का है। Yes, sir. अब हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म है, वो लगता नहीं है प्रेशर जैसा, बट प्रेशर होगा, वो पता चला आपको? Yes, sir. और रोजी वाई वाला भी लगता नहीं, बट वो प्रेशर वाला टर्म होगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, only those terms can be added or subtracted which have got same mass, which have got same units and same dimensions। Yes, आ sir. समझ पड़े? ये पहलू फ्लूइड प्रेशर, तो सेकंड इज वेलोसिटी प्रेशर व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा है एलिवेशन प्रेशर व्हिच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट? Yes, sir. Yes, sir, understood. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नाउ लास्ट एस्पेक्ट, सी आज का जो सीखने में लास्ट एस्पेक्ट, जो हमारे पास फॉर्मूला था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज कांस्टेंट C, तो उसमें हर एक टर्म को रो जी से डिवाइड कर दो, P अपन रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपन रो जी प्लस रो जी वाई अपन रो जी, and that is constant upon rho g, that is another constant। so देखो ये रो कैंसल, ये रो जी कैंसल, we get equation P by rho g plus v square by 2g plus y is constant। this is also Bernoulli's equation only। इस Bernoulli's equation में y आता है, y हाइट है, उसके लिए दूसरा वर्ड है हेड, तो y हाइट है उसके लिए वर्ड हेड है, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी हेड, तो इसको हम बोलेंगे प्रेशर हेड। तो उसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है। फ्रॉड स्टूडेंट्स हो एप्रिल में 90 80 70% वालों एग्जाम्पल आप हो, तो द रिजल्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन परसेंटाइल। जो 90% वाला है वो फर्स्ट रैंक है, तो उसका परसेंटाइल 99.99 होगा। जो 80% वाला है उसका परसेंटाइल कुछ 95 या 98 होगा, एंड जो 70% वाला है उसका परसेंटाइल 92 होगा। So we can also talk about the result in form of percentile. We can also talk in terms of percentage. ऐसा यहाँ पर Bernoulli equation can also be written in form of pressure. It can also be written in form of head. Able to understand? Yes, sir. The word head means height. The word head means elevation. So यहाँ तक Bernoulli equation का second form जो head में है, यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आपको ये फर्स्ट यहाँ पे जो पूरा प्रेशर से रिलेटेड इक्वेशन है उसमें हर एक टर्म समझ में आना चाहिए, और नेक्स्ट पेज पर खाली रोजी से डिवाइड करके हम उसको हेड के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, उतना समझ में आना चाहिए। उसमें कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। Sir, clear. Clear, sir. ओके ओके, then now bio group students should leave the session। सर